Hello students, so I want to discuss some of the advanced questions based on electrostatics. So it is there for tomorrow's exam and I could not do some Zoom class, so I am putting it on YouTube. So better everybody watch this. Okay, at least కొన్ని పేపర్స్ ప్రీవియస్ పేపర్స్లో కొన్నైనా మీకు అడ్వాన్స్డ్ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి చెప్తాను. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ 2019 పేపర్, 2019 paper 1. So as we know, for every advanced exam there will be two papers. One is paper 1 and paper 2. First question, electrostatics nunchi ichadu. A thin spherical insulating shell of radius r. A thin insulating spherical shell of radius r carries shell అంటే లోపలేం లేదని అదవుతుందా, carries a uniformly distributed charge such that the potential at the surface is V0. యూనిఫామ్ చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంది, యూనిఫామ్ గా చార్జ్ అయితే డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది. సర్ఫేస్ మీద పొటెన్షియల్ ఎంత అన్నాడు? V0 అన్నాడు. ఓకే, a hole with a small area alpha into 4 pi r square. ఒక హోల్, ఒక స్మాల్ ఏరియా ఆల్ఫా అనేది ఫార్ లెస్ దాన్ 1 అన్నాడు. ఆల్ఫా is far less than 1 is made on the shell without affecting the rest of the shell. Which of the following statements are correct? ఇక్కడ ఒక చిన్న హోల్ చేసాడే, స్మాల్ హోల్. ఓకే, సరే, without affecting the rest of the small hole, alpha is far less than 1 అన్నాడు. ఇంత ఏరియా ఉన్న హోల్ చేసాడు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ is the ratio of potential at the center of the shell to that of the point at 1/2r from the center. Ratio of potential at the center C అంటానే, ratio of potential at the center of the shell to that of the point at a distance 1/2r from the center towards the hole. అంటే ఇక్కడ హోల్ టువర్డ్స్ హోల్ r/2 దూరంలోని ఒక పాయింట్ తీసుకోమంటాడు. దట్ పాయింట్ ఈజ్ A. సో VA. సో దిస్ రేషియో ఈజ్ టెలింగ్ ఇట్ యాజ్ r/2, ది డిస్టెన్స్ దగ్గర టువర్డ్స్ ద హోల్. He is telling it as 1 minus alpha by 1 plus 2 alpha. So this first option is 1 minus alpha by 1 minus 2 alpha. That is the first option. Second option ఏంటంటే the potential at the center of the shell is reduced by, potential at the center is reduced by, okay, ఎంత ఇచ్చాడు? 2 alpha V0 అన్నాడు. 2 alpha V0. okay, right. Third option is the magnitude of electric field at the center of the shell is reduced by, magnitude of electric field is reduced by, okay, at the center is reduced by alpha V0 by 2r. okay, and fourth option, magnitude of electric field at a point located on a line passing through the hole and shell's center at a distance 2r from the center of the shell will be reduced by alpha V0 by 2r. అంటే ఇక్కడ నుంచి magnitude of electric field located on a line passing through the hole, ఇలాగా బయటికి passing through the hole and at a distance 2r is reduced by alpha V0 by 2r అన్నాడు. Potential at this point is B.
బి అనే పాయింట్ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్ బై ఆల్ఫా వి నాట్ బై 2r అన్నాడు. సో దీస్ ఆర్ ద 4 ఆప్షన్స్. ఓకే, and this is a single correct option question. Single correct option question. Okay, so which multi answering కాదులేండి. సరే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? పొటెన్షియల్ at the center divided by potential at the point A, which is the distance r by 2. ఓకే, ముందు హోల్ చేయక ముందు సెంటర్ లో పొటెన్షియల్ షెల్ తీసుకుందాం అనుకోండి. బయట ఎంత పొటెన్షియల్ ఉందో లోపల ప్రతి పాయింట్ దగ్గర కూడా అంతే పొటెన్షియల్ ఉంటుంది. అదవుతుందా? అంటే సెంటర్ లో కూడా V0 పొటెన్షియల్ ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ హోల్ చేయడం వల్ల కొంత పొటెన్షియల్ తగ్గింది. ఎంత పొటెన్షియల్ తగ్గింది? ఎంతైతే ఇక్కడ ఛార్జ్ తగ్గిందో అంత పొటెన్షియల్ తగ్గింది. యాక్చువల్ గా V0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమని రాద్దాం? ముందు 1/4πε0 Q/R అని రాద్దాం. ఇలా Q ఈజ్ ద టోటల్ ఇనిషియల్ ఛార్జ్, దీన్నే KQ/R అని రాద్దాం. ఓకే, సో సరే, పొటెన్షియల్ సెంటర్ ఏమైంది? KQ/R మైనస్ ఇక్కడ ఛార్జ్ కొంత, ఎంత ఛార్జ్? What is the charge? Total charge is corresponding to 4πr² and charge removed. Removed charge ఎంతమ్మా? Removed charge is alpha into 4πr² area ఆక్యుపై చేసింది. అదవుతుందా? అంటే రిమూవ్ ఛార్జ్ వల్ల ఇక్కడ పొటెన్షియల్ తగ్గినట్టే కదా. అంటే K ఇంటూ Q రిమూవ్డ్. Q రిమూవ్డ్ అంటే క్రాస్ మల్టిప్లై చేయాలి. Q రిమూవ్డ్ అంటే Q ఇంటూ ఆల్ఫా ఇంటూ 4πr² డివైడెడ్ బై 4πr². ఈ 4πr² క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఓకే, రైట్. డివైడెడ్ బై ఆర్ ఒకటి చేయలేదు కదా, KQ/R కదా. అదే Q అంటే Q రిమూవ్ వేసాను. ఓకే, KQ/R కామన్ తీసేస్తే 1 మైనస్ ఆల్ఫా వచ్చింది. ఓకే, పొటెన్షియల్ ఎట్ ద సెంటర్ ఇప్పుడు KQ/R ఇంటూ KQ/R అంటే మళ్ళీ V0 అని రాసుకోవచ్చు. వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ V0. అదవుతుందా? రైట్. నౌ పొటెన్షియల్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ A. పొటెన్షియల్ ఎట్ ద పాయింట్ A. పొటెన్షియల్ ఎట్ ద పాయింట్ A ఇనీషియల్ గా ఎంత ఉండేది? V0 ఉండేది. అంటే KQ/R ఉండేది. అదవుతుందా? లోపల ప్రతి పాయింట్ దగ్గర పొటెన్షియల్ సేమ్ ఉంటుంది. షెల్ లోపల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ 0 కదా ఇనీషియల్ గా. మైనస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఆ రిమూవ్ చేసిన పార్ట్ వల్ల పొటెన్షియల్ తీసేయాలి కదా. అంటే K ఇంటూ రిమూవ్ చేసిన దగ్గర ఛార్జ్ ఎంత ఉండేది? Q ఇంటూ 4 ఆల్ఫా ఇంటూ 4πr² డివైడెడ్ బై 4πr². అంటే డివైడెడ్ బై R/2 వేయాలి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి R/2 కదా, డివైడెడ్ బై R/2. అదవుతుందా? ఈ 4πr² క్యాన్సిల్ అవుతుంది పైన. అండ్ KQ/R కామన్ తీద్దాం. KQ/R కామన్ తీస్తే 1 మైనస్ ఇక్కడ 2 పైకి వెళ్ళిపోతుంది, 2 ఆల్ఫా వస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద పొటెన్షియల్ ఎట్ A. అదవుతుందా? పొటెన్షియల్ ఎట్ రెండు రేషియో చేస్తే ఎంత వస్తుంది? ఇది వస్తుంది కదా. ఫస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్టే. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ రైట్. మిగతా ఆప్షన్స్ వెరిఫై చేయక్కర్లేదు, ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ సింగిల్ ఆప్షన్ క్వశ్చన్. చూడండి, అయితే పొటెన్షియల్ ఎట్ C is reduced by 2a alpha naught. 2a alpha naught ఇంత తగ్గిందా? ఆల్ఫా V0 తగ్గింది, 2 ఆల్ఫా V0 కాదు. సో సెకండ్ ఆప్షన్ రాంగ్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ ద సెంటర్ ఈస్ రెడ్యూస్డ్ బై, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ సెంటర్ లోని ఆల్ఫా ఇంటూ V0 by 2r అన్నాడు. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ సెంటర్ లో రెడ్యూస్ అవ్వదు, పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇనీషియల్ గా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ 0 ఉంది. హోల్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత
ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వస్తుంది. బికాస్ ఈ ఛార్జ్ వల్ల కొంత ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది కదా. ఇందాకైతే క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ అవ్వట్లేదు. సో ఈ ఛార్జ్ వల్ల కొంత ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వస్తుంది. అది ఎంతంటే కే ఇంటూ ఈ చిన్న పార్ట్, ఇక్కడ ఎంత పార్ట్ ఉందో అంత పార్టే తీసుకోండి. అంటే దాని ఛార్జ్ ఎంత అవుతుంది, క్యూ ఆల్ఫా బై క్యూ ఆల్ఫా ఇస్ ద ఛార్జ్. ఇది మల్టిప్లై డివైడ్ చేస్తాం. క్యూ ఆల్ఫా బై ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దూరం ఎంత, ఆర్ స్క్వేర్ కదా. ఓకే, సో అంత పెరుగుతుంది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, యాక్చువల్ గా పెరుగుతుంది. సో దిస్ ఇస్ రాంగ్, దిస్ ఇస్ ఆల్సో రాంగ్. ఓకే, సెంటర్ దగ్గర ఇందాక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఇందాక ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎందుకు జీరో ఉంది, ఇక్కడ ఛార్జ్ వల్ల ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ గా క్యాన్సిల్ అయింది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. అర్థమవుతుందా? తర్వాత ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే పాయింట్ బి ఈజ్ రెడ్యూస్డ్ బై ఆల్ఫా వి నాట్ బై 2r అన్నాడు. బి దగ్గర అంటే బి అన్నది ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్. బి దగ్గర అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే పాయింట్ బి ఇనీషియల్ గా ఎంత ఉంటుంది, కేక్యూ బై 2r హోల్ స్క్వేర్. కేక్యూ బై 2r హోల్ స్క్వేర్ అంటే 4r స్క్వేర్ కదా. కెన్ యూ రైట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వి నాట్ అంటే కేక్యూ బై ఆర్ బదులు వి నాట్ రాద్దాం. వి నాట్ బై 4r. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఇనీషియల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే పాయింట్ బి. హోల్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎంత ఉంటుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఛార్జ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. అర్థమైందా? ఆ ఛార్జ్ వల్ల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ తీసేయాలి కదా. అంటే ఆఫ్టర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ బి ఆఫ్టర్ వి రిమూవ్ దిస్, ఇక్కడ హోల్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత అంటే వి నాట్ బై 4r లోంచి ఇది తీసేయాలి. ఇది ఎంత ఉంటుందమ్మా, కే ఇంటూ ఆల్ఫా క్యూ, అదే కదా రిమూవ్డ్ పార్ట్ ఆల్ఫా క్యూవే కదా, డివైడెడ్ బై ఇక్కడ నుంచి డిస్టెన్స్ ఎంత, వాట్ ఇస్ దిస్ డిస్టెన్స్, ఆర్ స్క్వేర్. అర్థమవుతుందా? సరే, ఇక్కడ ఇది కూడా నా కేక్యూ బై ఆర్ బదులు వి నాట్ అని రాసుకుందాం. కేక్యూ బై ఆర్ బదులు వి నాట్ అని రాసుకుందాం. ఓకే, సో how much the electric field got reduced? అంటే ఇందాక v నాట్ బై 4r ఉంది, ఇప్పుడు -3v0/4r ఉంది. -3v0/4r. So that is wrong. Okay, fourth option is also wrong. అంటే ఇక్కడ ఛార్జ్ లేదు కాబట్టి దానివల్ల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ కొంచెం తగ్గినట్టే కదా, మైనస్ చేయాలి. ఇందాక ఉన్న ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ నుంచి ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దూరం ఎంత, ఆరే కదా. ఇక్కడ k ఇంటూ రిమూవ్డ్ ఛార్జ్ డివైడెడ్ బై ఈ డిస్టెన్స్ స్క్వేర్ అయ్యాలి. ఈ డిస్టెన్స్ అంటే ఆర్ స్క్వేర్. అందులో నేను ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ v0 రాసుకున్నాను. అదవుతుంది. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎలాగో మనకు కరెక్ట్ వచ్చింది కదా. సరే, అంటారు డిస్కస్ చేసేటప్పుడు పేపర్ ఈజీగానే ఉందండి, మరి ఎగ్జామ్ అటెంప్ట్ చేసేటప్పుడు కొంచెం ఐడియా రావట్లేదు. సో మనం వీఆర్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ దట్ వీ నీడ్ టు డైజెస్ట్. అదవుతుందా? ర్యాంక్ వస్తే మంచిదే. ఓకే, ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ యూ యాజ్ వెల్ యాజ్ యువర్ పేరెంట్స్ అండ్ ఎవ్రీబడి. ర్యాంక్ రాకపోయినా పర్లేదు. ఓకే, వీఆర్ జస్ట్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ లెర్నింగ్. ఓకే, నేర్చుకోవడం తప్పు కాదు కదా. సరే, ఇది పెద్ద క్వశ్చన్ లా ఉందా ఇది? సో 2019 లో ఇచ్చాడు ఇది, అడ్వాన్స్డ్. సరే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ electrostatics లో I will see if there is any more questions in this paper 1. Paper 1 లో ఇంకేమైనా క్వశ్చన్ ఉందో చూస్తాను, లేకపోతే let us go for paper 2 of 2019. Okay. Yes, there is one question here. Gauss law is ichadu. Okay, and this is more than one option question. Okay, so this is more than one option question, and
If you answer it correctly, you will gain +4. Partial marking is there if you answer only 3 options. All the 4 options are correct. All the 4 options correct. మీరు చేసిన ఆప్షన్స్ 3 పెట్టారు, అప్పుడు 3 మార్క్స్ వస్తాయి. Okay. If 3 or more options are correct, if only 2 options are chosen, then మనకి +2 వస్తుంది. Partial marking ఉంది. If 2 or more options are correct and then only 1 option is chosen and it is a correct option, అప్పుడు +1 మార్క్ వస్తుంది. అసలు ఆన్సర్ చేయకపోతే 0 వస్తుంది. In all other cases you will get -1. Okay, so that is how the scheme of marking is there. వాళ్ళు ఎలాగైనా పెట్టుకున్నామండి, మనం ట్రై చేద్దాం. మోర్ దాన్ 1 ఆప్షన్ కదా, అంటే కొంతమంది పార్షియల్ మార్కింగ్ ఉంది. ఓకే, మనకు తెలిసింది మనకు కరెక్ట్ గా పెట్టాలి. ఓకే, a charged shell of radius r. So I'll just erase this. A charged shell of radius r, shell annadu malli, this is shell, radius r, okay, carries a total charge q. What is the total charge it is carrying? This shell is carrying a total charge q. q అని ఎందుకు పెట్టారు ఛార్జ్? సరే, మన పేరెంట్స్ మనకి మన పేరే అలా ఎందుకు పెట్టారు, we don't discuss that. So q is the charge. Okay, and given phi is the flux of electric field through a cylindrical surface of height h. Phi is the flux through a cylindrical surface of height h. Cylindrical surface of height h. Okay, and radius r. What is the radius of that cylinder? R. With its center same as that of the shell. Center same as that of the shell. Okay, cylinder center దీని center ఒకటే of shell. Okay, here center of the cylinder is at a point on the axis of the cylinder which is equidistant from the top and the bottom surfaces. Which are the following options? Elevated options, bracket lo s పెట్టాడు. Which of the following options are correct? Epsilon naught is the permittivity of free space. Okay, permittivity of free space, right? First option ఏమి ఇచ్చాడంటే h greater than 2r and r is equal to 4r by 5, then phi is equal to q by 5 epsilon naught. Q by 5 epsilon naught. Okay, let us discuss this. Now we have a Gaussian surface, imaginary surface in the form of a cylinder, and that is greater than 2r. 2r, this is r, this is r. Our cylinder is from here, greater than 2r, and radius of that cylinder is somewhat less. Radius is 4r by 5. Radius of the cylinder is somewhat less. What is the radius of the cylinder? 4r by 5. So now what is the flux through this surface? Gauss law in terms of flux is nothing but net electrical flux is charge enclosed by epsilon naught. Okay, now we need to know how much charge is there in this region. So this is a 3-dimensional figure and total charge is corresponding to how much area?
total charge is corresponding to an area of 4 pi r square. And what is this ఇక్కడ సాలిడ్ యాంగిల్ చూద్దాం. సాలిడ్ యాంగిల్ అంటే నాకు సెమీ వెర్టెక్స్ యాంగిల్ ఎంతో చూద్దాం. ఫస్ట్ సెమీ వెర్టెక్స్ యాంగిల్. దిస్ ఈస్ 4r/5. ఇది 4r/5 కదా. Okay, 4r/5, and this is r. And what is the area included in this? ఈ ఏరియా ఎంత అవుతుంది అంటే చార్జ్ ఎన్క్లోజ్డ్ కడదాం. చార్జ్ ఎన్క్లోజ్డ్ ఇస్ యాక్చువల్గా 2 pi r square into 1 minus cos theta అని రాయాలి. theta is the సెమీ వెర్టెక్స్ యాంగిల్ ఇంటూ 2 రాద్దాం. పైన కూడా ఉంది కదా కొంత చార్జ్, ఇక్కడ కూడా చార్జ్ ఉంది. అండ్ కాస్ థీటా ఇస్ సైన్ థీటా ఇస్ 4/5 కదా. సైన్ థీటా ఇస్ 4/5. వాట్ ఈస్ కాస్ థీటా? ఇక్కడ 3r/5 వస్తుంది, 3/5 ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ చార్జ్ ఎన్క్లోజ్డ్ కరెస్పాండ్స్ టు దిస్ మచ్ ఏరియా. సో క్రాస్ మల్టిప్లై చేద్దాం. చార్జ్ ఎన్క్లోజ్డ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు this into this divided by this. Q into 2 pi r square into 1 minus cos theta into 2 divided by 4 pi r square. So this is Q by 2. ఈ 2 కూడా cancel అవుతుంది. And charge enclosed is Q into 1 minus cos theta. Cos theta అంటే 3/5 వస్తుంది. 1 minus 3/5. What is 1 minus 3/5? 2/5. Okay. So what is the charge enclosed? 2q by 5 divided by epsilon naught. Okay, first option wrong ఏ కదా. First option wrong. ఎంత ఇచ్చాడు? q by 5 epsilon naught ఇచ్చాడు. మనకి ఎంత వచ్చింది? చార్జ్ ఎన్క్లోజ్డ్ బై ఎప్సిలాన్ నాట్ అంటే 2q by 5 divided by epsilon naught వచ్చింది. ఫస్ట్ ఆప్షన్ రాంగ్. Let us go for the second option. I will erase this and again I will draw. Second option ఏంటో చెప్తాను. This is not needed for you now. Okay, ఇది కూడా erase చేస్తాను. ఓకే, పాజ్ చేసి చూసుకోండి కావాలంటే. ఓకే, సో ఇక్కడ అగైన్ మనకి సెకండ్ ఆప్షన్ ఇది మళ్ళీ షెల్ తీసుకుందాం. షెల్ లో యూనిఫామ్ గా ఛార్జ్ అయితే డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉంది. ఓకే, నౌ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ సిలిండర్ అండ్ దట్ సిలిండర్ is height h is greater than 2r and radius is 3r/5 and flux is q by 5 epsilon naught. Flux is q by 5 epsilon naught అన్నాడు. అర్థమవుతుందా? ఇది కరెక్టే కదా. అంటే ఇందాక ఎంత ఇచ్చాడు? రేడియస్ 4r/5 ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు రేడియస్ కొంచెం తగ్గించాడు. చిన్న సిలిండర్, థిన్ సిలిండర్ తీసుకోమంటున్నాడు. ఇది మటుకు హైట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 2r అంటే ఈ 2r ఎక్సీడ్ అయింది, బయటే ఉంది. ఇది 2r బయటే ఉంది. హైట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 2r. సిలిండర్ ఓకే, we want this and what is the semi vertex angle here? This is theta and this is 3r/5. ఇదే కదా, 3r/5 కదా ఇది. అదవుతుందా? అప్పుడు అడ్జసెంట్ సైడ్ 4r/5 అవుతుంది. ఇది r అయితే. అంటే ఇప్పుడు చార్జ్ ఎన్క్లోజ్డ్ క్యూ చార్జ్ ఎంత ఏరియా కరెస్పాండ్ అవుతుంది? 4 pi r square ఏరియా కరెస్పాండ్ అవుతుంది. చార్జ్ ఎన్క్లోజ్డ్ అంటే 2 pi r square into 1 minus cos theta into 2 కదా. ఇక్కడ చార్జ్ ఉంది, పైన కూడా చార్జ్ ఉంది, ఇంటూ 2 చేయాలి. ఓకే, చార్జ్ ఎన్క్లోజ్డ్ ఎంత వస్తుందమ్మా? ఓకే, ఈ రెండు మల్టిప్లై చేసి ఇది డివైడ్ చేయాలి. అంటే q by 2 into 2 into 1 minus cos theta. Cos theta అంటే 4/5 వచ్చింది. అంటే ఇదంతా వచ్చింది q by 5.
Now flux అంటే ఏంటి? Charge enclosed by epsilon naught. So this second option is correct. Okay. Next third చూద్దాం. Third option చూద్దాం. So where is the duster? Okay. Let us see the third option. Third option is H less than 8R by 5. If H less than 8R by 5 and R is equal to 3R by 5, flux is 0 under. Flux is 0. ఇది కరెక్టే కదా? ఓకే, ఇలా ఉంది. బయట ఛార్జ్ ఉంది. 8R by 5 అంటే లెస్ దాన్ 2R కదా. ఓకే, అంటే మన సిలిండర్ లోపల ఉంటుంది. సిలిండర్ విల్ బి ఇన్సైడ్. అంటే ఇది 8R by 5 అంటే హైట్ లెస్ దాన్ 2R కదా. అండ్ రేడియస్ కూడా, రేడియస్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ ఇస్ 3R by 5. ఇటు పక్క 3R by 5. 2R కన్నా తక్కువే కదా. సిలిండర్ లోపల ఉంది అంటే ఫ్లక్స్ అండ్ చార్జ్ ఎన్క్లోజ్ 0 కాబట్టి ఫ్లక్స్ 0. సో థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ విల్ సీ వాట్ ఈస్ దిస్ ఫోర్త్ ఆప్షన్. Fourth option is H greater than 2R, and R greater than R, and radius greater than R. Flux is Q by epsilon naught. So this is also correct. ఇది కూడా ఏమి సాలిడ్ యాంగిల్ ఏమి తీసుకోకలేదు. సో D option is also correct. This is also correct. ఎందుకంటే ఇప్పుడు సిలిండర్ హైట్ greater than 2R ఉంది అంటే బయట, అండ్ రేడియస్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ is greater than R. Radius of the cylinder is greater than R అని ఇచ్చాడు. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు చార్జ్ ఎన్క్లోజ్ అంటే మొత్తం చార్జ్ చేయాలి కదా. అంటే ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్. Q by epsilon naught అని వేస్తాం. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ దాకా ఈ 2 క్వశ్చన్స్ చెప్పాను కదా. ఒక్కసారి అర్థమవుతుంది. మళ్ళీ ఇంకొన్ని క్వశ్చన్స్ పోస్ట్ చేస్తాను. ఓకే, ఇది అర్థమైంది కదా, రైట్?